convention. There's a convention where people say that about somebody very famous that they don't have to introduce them. And then how many times do you hear the speaker spend the next 5 minutes introducing them? But today we've got somebody here who I don't have to introduce. So I'm not going to. Everybody knows him. Everybody's written about him. He's sometimes written about himself. But we don't have to explain what he's done and what he's achieved and what he has experienced. But what I am going to talk about a little bit to explain to you is what it is, why it is that I've asked him to come here. The annual press awards have been running for the past 30 years in Britain. And they are the most famous, the most prestigious awards for journalists, British and international, for the last 30 years. It's a really competitive system. There are 100 judges. There were 650 nominations. There were 25 winners, but there was only one winner on the International Journalist Award. So that's an extraordinary feat for any journalist who has won an award. It is the best thing they've done in their life. So don't forget just how prestigious, how important it is. The most extraordinary thing this year is that when it came to the international journalist competition, the short list was 7 people. 3 of them were Egyptian. Magdi Al-Ghalad, Halal Aswani, and of course our victor again. But that is, I think, a reflection of just how much Egypt caught the attention and the imagination of people in Britain. It was on the news. Though these awards were for 2010. The other interesting thing is that when you're nominated for this award, you don't know. This wasn't Ibrahim doing a lot of lobbying. He didn't know that he'd been put forward, and it was a surprise to him. And it is a recognition of his courage, his determination, but the respect and the appreciation that he is held by others in his profession. It is the profession giving to the journalist the symbol of their appreciation. So it is one, if I was a journalist, I used to be a long time. If I was a journalist, it is, I would interpret it as a signal, a mark of the appreciation in which I'm held by my fellows. And there is nothing better than to be appreciated by those in the same business as you all are here. So, Mabruk. Really is. But a couple of weeks before, so this award was made at the beginning of April. Ibrahim wasn't there. A 2 weeks before that, he won an award for which he did go to London for, which was the Guardian Journalist Award for Index on Censorship. Another extremely important award which recognises the great personal risk that somebody takes to pursue their profession of journalism. And I think he was described in that context as the one-man barometer of Egypt's struggle for political and civic freedom. That's quite a description. My point is, I'm proud to be able to give him this award, but I'm proud that Britain has recognised him not just once, but twice in the past month. So you're the favourite journalist in London.
heart of tourism, of journalism in Fleet Street. I shouldn't probably say it in this company. This is the most famous wine bar in London, which is where all the journalists spend so much of their day, supposedly writing their stories. But can I give you this back? Yes. But may I say congratulations? Thank you. طبعا بشكر سيادة السفير. انت يا ابراهيم. بشكره بشكل عميق علشان اولا هو بيعرف عربي. بيعرف كويس. وانه قدر مواطن من وسط المنوفية يدخل دار المعتمد البريطاني يحصل على جائزة من اقدم يعني نقابة صحفيين في العالم، من اعرف واعظم بلد فيما يخص الصحافة الحقيقية، الصحافة يجب أن تكون. أنا فخور طبعا، أنا يعني واضح فعلا إن لندن مهتمة بيها جدا هذا العام، جائزتين في أسبوع واحد، لكن هذه الجائزة بالنسبة لي الحقيقة رغم إن الجائزة الأولى تحمل اسم جريدة الجارديان، دي جريدة عظيمة ورائعة، وأنا شرفت إن أنا رحت زرتهم أكثر من 3 مرات وقابلت كثير من العمالقة اللي هناك، إلا إن جائزة اتحاد أو نقابة الصحفيين البريطانيين لكونها جائزة للمهنة، وده الأمر العميق والمهم جدا إن احنا نؤسسه ونؤكد عليه في الجائزة دي، إنها جائزة للصحافة غير المحايدة، لا حياد بين الحق والباطل، لا حياد بين الظالم والمظلوم، لا حياد بين المحتل والشعب الواقع تحت الاحتلال، إن مهنة الصحافة كونها صحافة وكونها مهنة هي مهمتها ترسيخ الحرية وكشف الحقيقة، البحث عن قضية ومنطقة الطغيان والدكتاتورية. الصحافة في تشيلي وفي أمريكا اللاتينية ما كانتش صحافة محايدة قصاد الفاشيست والحكم العسكري في هذه الدول. استشهد صحفيين في أمريكا اللاتينية دفاعا عن الحرية، وأغلقت صحف وحرقت صحف وخطف صحفيين، كله دفاعا عن الحرية ودفاعا عن مجد بلادها. في الوطن العربي صحفيين كتير دخلوا القضية والسجون، صحفيين حتى الآن بيناضلوا في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا لمواجهة طغيان واستبداد لا يمكن دول بنتكلم عنهم باعتبارهم سياسيين ونشطاء سياسيين رغم قيمة السياسي والنشط السياسي، لكن حقيقة الأمر دول الناس الوحيدة في الوطن العربي اللي بتعمل شغلها. أنا خدت الجائزة دي في اعتقادي عشان شفت شغلي، مش عشان أضفت إلى هذا العمل ولا إن أنا قدمت فيه صورة جديدة مختلفة عن كونه هذا العمل. الصحافة هي مهنة للدفاع عن الحرية لمواجهة الطغيان والاستبداد. أنا بترجم الجائزة دي بمنتهى الوضوح لهذه المعاني اللي جاية من الذين اخترعوا وصنعوا معاني الصحافة الحقيقية في العالم. هتوجهها للسيد الرئيس يا إبراهيم؟ أشكركم جدا النهارده. أنا بهدي الجائزة دي بتاعت الحل لكل زملائي في تجربة الدستور حتى ألقينا جميعا، هم شركاء حقيقيين في الجائزة دي. إذا كان ممكن أهديها لحد فأنا هديها للذين قرروا أن يحرموا الوطن من تجربة الدستور، فحرمهم الوطن من الشرف وسحب عنهم شرف أن يكونوا أحرارا في مجتمع حر، أو إنهم يدافعوا عن الحرية في مواجهة الطغيان. الصحافة الجائزة دي ملك كل صحفي في مصر ومهداة إلى كل صحفي في مصر، مع يعني طلبي الشديد لأميرة لا تسمح لي كده يعني هي مهداة لكل صحفي في مصر، وأعتقد إن أي تجربة جديدة يبدأ فيها إبراهيم عيسى وزملائه وشركائه لازم يبقى بادية بالجائزة دي، وكلنا باصين للجائزة دي باعتبارها ده الإشعاع النووي بتاعنا لتجربة جديدة ومختلفة بإذن الله. أشكركم جدا.